Sorry, guys, can you hear me? Yeah, we can hear you. Sweet. I can't get my headphones to work for some reason, but that's good. I can get my camera to work though. I should be able to. All right. So yeah, thanks a lot for taking the time to meet up with us. Like I said, one of our community members, we have this DYOR tool where people make reports on projects. And so someone did it for Cardance and created that report, and then I shared it on our Twitter and was just highlighting some of the stuff that they found through the report. So it's not something that I had done on my own research. It's something that one of our community members had done. And one of the things that they had put on there was they weren't able to find some information on the team and a couple other things, which you guys then responded to. So really appreciate you guys reaching out and wanting to, discuss your project and clear up any kind of misconceptions that might have been on that report. Okay, so let me. Yeah, sorry, I'll try to talk in shorter. It's okay, it's okay. Então, Rafael e Lucas, o Eric estava falando que eles têm a equipe deles, e aí um dos caras que foi atrás do projeto, ele fez o reporte lá, né, das coisas, fez uma listagem das coisas, e uma das coisas foi que ele não achou informação sobre o time. E aí ele acabou postando lá no Twitter, que não foi uma coisa que especificamente foi ele que fez, que foi atrás, mas que foi um dos reporters dele lá, que fez essa relação. Legal. Fala para eles que acho que é melhor a gente se apresentar, né? Eu vou falar primeiro. E aí, bem, eu tenho 37 anos, eu sou desenvolvedor de software, já trabalhei em vários bancos de investimento. Hoje eu estou exclusivamente focado em aí você fala que eu sou empreendedor desde muito tempo, já lancei projetos que fizeram sucesso no Brasil, que inclusive foram para televisão e tudo mais, e que desde o ano passado estou empreendendo dentro da rede Cardano, iniciando com o projeto Dracards, e agora a gente está com o projeto da Cardance. Lucas, dá um... acho que é melhor você falar primeiro Okay. So Eric, Rafael wants to introduce him a little bit before getting to the main point. So Rafael he's been investing in a lot of projects. He's been working with bank investments, and he had some projects owned by him in Brazil that make really nice success, and he's been an enthusiast for blockchain since I think 2 years, and he's been working with some projects in the network. So yeah, that's what he wanted to introduce to you guys, and I'm going to ask Lucas if he wants to introduce some from him. Perfect. Lucas? Eu sou o Lucas, tenho 34 anos, eu sou médico empreendedor, já tem mais de 10 anos que eu empreendo, e no caso eu estou nesse mercado de blockchain, de criptoativos desde 2015, eu já venho desde o início aí acompanhando algumas mudanças, já trabalhei um pouco com trade, com mineração, no início, mineração de Bitcoin, e agora estamos focados aí nos projetos aí da rede Cardano. Beleza. So Lucas is a doctor, and he started his enthusiasm with for entrepreneur and assets investments, like the market investments, I don't know how to say the correct way, but he started entrepreneuring with the blockchain as an enthusiast from all the network and all that, I think. Great. So, yeah. So maybe you could just start just by giving a little bit of background on Cardance, in general, when you guys started it, what gave you the idea for it, just, a little intro. Okay. So, Rafael e Lucas, o Eric quer saber um pouco do background da Cardano, por que vocês começaram, e uma intro.
Tá, eu investia na Cardano. Não, na Cardance, na Cardance. Ah, Sobre a criança na da Cardance. Cardance, o que, sobre a Cardance. A Cardance, a gente tem um grande. A gente sentiu a necessidade de criar a Cardance quando nós vimos as decks que estavam saindo e que elas traziam uma certa dificuldade para que novas pessoas ingressassem no universo de blockchain. A gente fez um projeto, a Dracards, e a Dracards, sempre que a gente apresentava o projeto para pessoas que não estavam acostumadas dentro desse universo, as pessoas elas tinham dificuldade de entrar, simplesmente de entrar no mundo de blockchain. Então a gente fala assim, e se a gente tivesse um projeto que fosse tão fácil quanto a gente tem o cenário bancário aqui no Brasil, que ele mudou bastante quando chegou o Nubank, e se a gente fizesse, se nós nos transformássemos em um Nubank dentro da Cardano. A gente começou a estudar como a gente poderia implementar. A gente tem buscado parcerias para nos ajudar a implementar esse projeto, que vai ser a gente realmente quer revolucionar a forma com que se usa e se troca tokens e que de certa forma atrair novas pessoas para dentro desse universo que, enfim. Ok. Acho que seria legal, Felipe, falar com ele que a grande diferença da gente das outras decks é essa pegada da democratização do acesso, né? Porque a gente quer colocar mais pessoas na rede, pessoas que hoje não utilizam qualquer rede de blockchain, não só da Cardano. E um case que a gente vem estudando há muito tempo, na realidade bancária do Brasil, é o que o Rafael falou, que é, no caso, o case do Nubank, que conseguiu fazer essa democratização aí ao acesso, né, de bens. Obrigado. Okay, so as Rafael and Lucas was saying, they are enthusiasts for the blockchain networks for a little while, and Rafael has from his background with investing in all his projects, he has a really cool community and social media and all that. And every time he's told about in his social media about his projects with their cards and all the blockchain projects, he find out it was really hard for them to get in touch with, like, to have access to the networks, to know what is blockchain and Cardano and all that, and to access all this network in the community and all that. So he thinks from that he kind of built the project of Cardance, which is the DEX, with the vision to turn all this access as easy as possible for everyone. So their main goal, their main vision is to kind of have this position where they want to reach out for people who are not used to blockchains and ease this access. And that's how they started Cardance. Diz que a nossa visão inicialmente não é ser a maior DEX ou ter a maior quantidade de transações possíveis, é ser a mais fácil de ser utilizado. Então, em que qualquer pessoa que quiser trazer uma nova pessoa para dentro da Cardano, para utilizar uma blockchain que nunca tenha utilizado, ela tenha a Cardance como referência. Começa por ali porque ali é mais fácil. Okay. So as Rafael was saying, Cardance's vision is not to be the biggest DEX in the network, but is to be known as the easiest DEX to use. So everyone has this reference where you want to get in touch with blockchain and Cardano. So you're going to use Cardance because it is the easiest one and is this more usability focused on people who are not used to this environment. Have you guys used like MinSwap or SundaySwap or any of the ones that are currently on Cardano? Sorry, could you ask again? Has Rafael or any of you guys used MinSwap or SundaySwap or any of the ones that are currently on there? Yeah, they use that. I can tell. So
how would you make it easier to use? Like as of right now, to Okay. like swap one, it's pretty easy, right? So like, what would you do Right. differently that makes it like that much easier to access? Ok, let me ask them. Então, primeiro, como vocês entenderam, ele perguntou se vocês já usaram a Uniswap ou a Sunday, e que ele entende que é muito fácil e como que vocês fariam para ficar mais fácil. Então, a gente entende que não seja tão fácil assim, porque quando é fácil para a gente que utiliza isso. A gente que está dentro da bolha, a gente que já tem um conhecimento técnico de alguma coisa assim, para a gente é fácil. Mas para outras pessoas que não tão acostumadas a esse universo, que imagina você falar sobre criptomoedas ou, enfim, para comprar um token dentro da rede Cardano para alguém que nunca mexeu com isso. Esse tipo, são essas pessoas. E para mesmo essas pessoas, se você falar, vai na CardanceSwap e compra, elas não vão saber exatamente o que fazer, porque tem questão da carteira, tem várias questões. Então a gente tem um plano para fazer esse tipo de implementação, que é desenvolvimento de um aplicativo extremamente fácil de utilizar, em que ele abre ao baixar o aplicativo, criar sua conta, que seja, ele já tem uma carteira integrada àquele aplicativo. A MinSwap faz isso já, mas a gente quer deixar ainda mais fácil de fazer, porque a gente sabe que a usabilidade ela ainda é focada para pessoas que já utilizam a blockchain, e não para quem nunca utilizou. Então é isso. Se você pensar em quem nunca utilizou a blockchain, essas pessoas que a gente quer alcançar. Beleza. So Eric, as Rafael was telling, SundaySwap and MinSwap, as we're telling, is really simple for people who are already used to the environment of blockchains and what is the tokens and all that. So the ambition of Cardance is actually to grab by the hand someone who has never used anything from this universe of blockchains and tokens and all that, and put that person in a way that person can actually have a good experience like first time using all this environment. So they have plans to have like a mobile app and all that to actually teach people, like you can bring anyone from your family like you that's not used to this universe, and you can actually tell them, okay, you're new to that, so you're going to use Cardance because they're going to teach you everything you want to you have to have every information you want to have to work in this universe, in this environment. With like buttons that you click on that explain what everything is, or videos that explain it, or like what would make it easier? So I think they understood. I'm just going to make it clear if they want to add up something. Então ele falou que seria o quê? Seria botões que explicam, seria vídeos, seria o quê? Seriam várias coisas. É uma junção de várias coisas, né? É a junção de uma interface limpa e simples, é a junção de a forma de textual também é uma forma de comunicar de uma forma mais simples, também, enfim, é uma junção de várias coisas que vai tornar a utilização e atrair pessoas que nunca utilizaram, vai tornar a utilização mais simples. Um UX design um pouco mais facilitado também para as pessoas que nunca tiveram esse tipo de contato. Cada passo a passo dentro do nosso fluxograma vão ter vídeos explicativos e textos acerca disso. Nós já temos vídeos e textos dentro das nossas redes sociais. Eu vou pedir até para o Rafa, se ele puder, já mandar no chat. A gente já tem textos sobre isso explicando. Acho que eles já devem ter visto, mas enfim. É isso, eu acho que é uma mistura de várias coisas. Não é uma coisa só que a gente vai conseguir mudar a realidade das pessoas. São vários, a comunicação, o UX que a gente vai também trabalhar, vídeos explicativos,
Então, desde Ah, explicando os primórdios ali das criptomoedas, NFTs, o que que é um NFT, até coisas um pouco mais ali. Você vai falar, Rafa? Pode falar. não, é porque senão fica muita coisa para traduzir. Tá bom. Não, tá de boa. So, as I understood from what Lucas and Rafael was telling us, was telling me, how can they do that? It's actually a mix of various things that including like UX, how you can communicate better with people who are not used to the environment, and actually having a step-by-step or doing some features that we are using in the blockchain, like swapping tokens. And Rafael, wanted something? A gente conversou, tem conversado com o pessoal do Azure ADA, que a gente propôs em criar uma espécie de um academy ou um lugar em que a gente pudesse trazer e passar mais informações em relação a isso para as pessoas que vão se interessando e tudo mais, aumentar o conhecimento em torno disso. Beleza. Rafael was telling that was setting up that they were reaching out for Azure ADA. I think it's another staking pool project in Cardano. And they have this purpose of reaching out for people inside the network who has some information and have some knowledge to add up to build more information for the people who are not used to, and actually have this step-by-step where you can teach them how to do simple things that we are already used to and they are not. So I think that sums all, like the vision of having this Cardance wants to be like have this image of the people who is teaching and bringing to people who are really not used to the environment to have more information and be more like, I know what I'm doing, and okay, thank you for teaching me and all that, because here in the environments there is a lot of, you kind of have to struggle to get more information. And in Cardano, I think also people have a lot of trouble kind of programming and reaching out for more information, so they want to put it there in a way everyone has I think we got like what that. you. Yeah, I think we follow. Yeah. All right. I agree with you on the fact that it is difficult for others to come in to to this world and to try and start using these tools when they don't know, what everything means. You guys said you have a shippable prototype of Cardance that you've had tested by, I think it was 40 or 60 users. Is it possible for us to see that? Okay, let me get to them. Rafael e Lucas, ele estava falando que vocês têm um protótipo que tiveram 40 usos, é isso? Não sei. Ele falou que seria possível eles olharem esse protótipo. Onde está essa informação Essa que a gente... informação foi tirada do UX design que a gente fez. O protótipo ele é em cima do UX. Isso daí foi um texto que eles tiraram lá do Medium. E daí é um teste. Foi um teste de fluxograma para as pessoas. No caso, pode mostrar para eles as telas desenhadas. Aquelas telas que você tinha mostrado. Não é uma boa. Fala para eles que a gente tá finalizando esses protótipos. A gente fez alguns testes, os testes deles não ficaram legais, mas a gente vai terminando algumas atualizações, e assim que a gente tiver uns protótipos, a gente vai ter as telas não navegáveis, mas as telas visuais. Aí quando a gente tiver essas telas visuais, a gente pode passar para eles darem Então, uma olhada assim. Felipe, assim, só é porque eu que coloquei esse texto, tá? Você pode falar para eles que o protótipo que a gente fez foi um protótipo UX. Foi para testar quantas pessoas entenderiam desse protótipo. Como seria a navegação ali parte por parte. Esse protótipo UX, né, UI, para falar a verdade, né, os desenhos da tela, ele está em desenvolvimento.
Aí o que eu acho que pode passar para eles é que a gente, em primeira mão, pode passar para eles testarem uma vez que fique pronto. Que a gente Uhum. quer o máximo de transparência possível, né? Em relação a isso, se há da parte deles algum questionamento quanto a isso, que pode ficar tranquilo, que a gente pode até pedir para que eles testem a plataforma em primeira mão aí junto com a gente. Tá? Isso Sim, daí é um exato. compromisso firmado meu, do Rafael e do pessoal que trabalha. Então, acho que é isso, tá bom? Pode só resumir rapidão, Lucas, que Posso eu sim. peguei. Que eu entendo a preocupação deles. Aquele foi um modelo de desenho de telas. E esse Uhum, modelo foi testado com pessoas para beleza, comprovar se beleza. realmente elas conseguiriam utilizar. Que a gente está desenvolvendo isso em código e que, Uhum, ficando pronto em breve, a gente espera o mais breve possível fique, eles vão ser os primeiros a ser convidados a testar, porque o que a gente mais quer é a transparência, né? uhum, Não quer que aconteça esse tipo de dúvida sobre nosso projeto e sobre nossa honestidade. tá bom. Okay, so as Lucas and Rafael was saying, what they posted on Medium was actually UX, user experience test. So they ran the UX test with a lot of people, and they were testing actually if they could see and use the UX in a good way, so they don't have the UI assets actually running, and they are compromising themselves to as soon as they release, you guys can be the first one to test, because he was talking about something about the transparency they want to have with the community and all that. So I think that's it. When is there a, he said as soon as they release, is there Yes. a thought date for that? Is there a prospective date Okay. for release? Ok. Let me get to them. Então, vocês falaram assim que ficar pronto, e vocês teriam alguma data? Não, Uma ainda não, porque a gente perspectiva? está. Não, a gente tem alguns prazos. A gente, inclusive, vai revisar o nosso roadmap, que já foi pedido pelos alguns investidores, porque tem algumas coisas que estão atrasadas lá, e a gente vai tentar deixar o roadmap mais transparente em relação às entregas, as coisas que a gente tá. Então, quando a gente tiver com isso revisado, aí vai ter isso lá atualizado. Beleza. Mas nenhuma deadlinezinha assim? Mais ou Não, agora menos? não. Ah, tá. Não, agora não vou. Eu acho Então, que beleza. vale a pena, Felipe, falar assim que a gente está desenvolvendo, porém não há Fica muita coisa para ele problema. falar, mano. Oi? Beleza. Fica muita coisa para ele falar. Ele não vai conseguir Não, traduzir tudo. é que os caras cobraram uma deadline, entendeu? Mas eles não têm que cobrar nada. Não, tudo bem. Tá. So as they're talking, they are already reviewing the roadmap, and they are going to put it there in a more transparent way. So they do not have any deadlines for right now for this for the release of the first these first screens and features, but they are already kind of setting up and adjusting all the dates and all that. Okay. Fala para eles que assim a gente viu todos os pontos que eles destacaram em relação ao projeto da Cardance, que a gente separou todos esses pontos e nós estamos trabalhando em cada um deles. E nós, assim que nós formos atualizando e melhorando esses pontos, a gente a gente quer manter um canal aberto entre eles, e a gente vai mandando para eles esses pontos, para que isso seja revisado lá nessa avaliação que foi feita em relação ao nosso projeto, e que a gente, enfim, manter esse contato em aberto. Enfim, eles vão estar recebendo essas atualizações. Okay, so Rafael wanted to add up that they are reviewing all the points you guys pointed out from the project, and it's actually helping them to do this
roadmap adjustments and all that. And he wants to know actually if you guys can keep this communication flowing because for them it's actually helping a lot, all that, and to kind of update all the points that you guys pointed out that maybe was good or not so good, and kind of like have this update for the project and for you guys. Does that make sense? So speaking from my end, I released that tweet pointing out the red flags or the concerns, right? So one of the main things was concern that the team, the person wasn't able to find information about the team. They weren't able to find the LinkedIn profiles or any of those. So there was a concern that perhaps they didn't exist, right? Talking to you guys, Okay. you're all clearly real people that we're able to see. So for that, I'm happy to go through and I'll make an adjustment and everything that we're able to discuss. I'll include on there. If you want, we can also upload this video to YouTube or, be able to share it. And if other people want to look at it and see what you guys are discussing, we can do that as well. So yeah, for mine, anything that I had posted there before, I'm happy to put on there anything that's been corrected. As far as like being official, like consultants, I'm happy to talk on it or, discuss anything going forward. But wouldn't be like, official like consultants for the project or anything like that, right? Sure. So let me get to them. Então, ele estava falando que o red flag que ele colocou lá foi de que os caras não conseguiram achar o LinkedIn, não conseguiram, tipo, como se talvez vocês não existissem, mas meio que falando com vocês, dá para ver que vocês são pessoas reais, e que ele até poderia postar a gravação no YouTube para a galera ver, com os cortes e tal, e que ele acha tranquilo de ir atualizando as paradas que eles postam lá. Acho legal. A gente vai mantendo contato. Até para a gente saber, pergunta para eles exatamente qual é o trabalho que a gente viu mais ou menos, Exato. mas qual é o trabalho que eles prestam, assim, o que eles fazem exatamente? Ah, tá. So Eric, they found really cool that you guys could like post the video and all that updating, and they want to know actually what is the smart contract Audit token DAO, like what's your purpose, what do you guys actually do? So overall, it's building an organization that focuses on security and safety and transparency on Cardano. So a part of it, working towards the final product would be actually reviewing and looking at smart contracts for different projects. And the kind of way that you described is most of the time you have a dev team that is seeking out their own smart contract audits, and that creates a conflict of interest where you have somebody that's auditing their boss, and it puts into question, are the results really good, or are they kind of doing them to appease their boss? So that's kind of the long term would be including that, but then also it's about transparency and security on Cardano. So it's an organization where people, if they're seeing red flags or things that they're concerned about, they can voice them and people look into it. There's people that are doing research reports on different things. So, smart contract auditing, it's part of it. And that's, what we're working towards the end product, but it's also just an environment of safety and security on Cardano. So when people spot something, we put out this tool called the DYOR tool where people can do research on different projects and people create those reports and share them. And report on things that they're either liking or things that they're kind of concerned about, and you can kind of spot red flags or different problems that you're seeing and speak up on it and share it before it becomes an issue. Okay, so let me get to them. Entendeu? Eu acho que entendi, mas pode falar. Não, é que ele estava falando que a proposta do negócio deles é meio que ser um veículo de comunicação de transparência entre as pessoas, sabe? Tipo assim, mais de ficar nesse scam mesmo, assim, sabe? Tipo, tem uma galera que faz pesquisa e aí coloca para eles, e aí a galera... Não é uma coisa, tipo, muito centralizada, sabe? Tipo, tem gente que vai lá, faz um reporte, manda para eles, aí os caras meio que fazem uma análise, e aí a galera vai alimentando lá, sabe? As coisas, mais sobre para gerar essa transparência dentro da Cardano, sabe? Antes Sim. que seja um problema.
Falar para eles que, por exemplo, a gente participa da comunidade Cardano no Brasil, tanto é que teve recentemente a BitConf, em que a gente participou, a gente estava lá presente. O Charles Hoskinson ele palestrou nessa conferência, em que eu inclusive pude trocar algumas palavras com ele lá, com a ajuda do pessoal. Então a gente falou do projeto do Cardance, falou da Cards para ele, e a gente, apesar de não ter os nossos links lá, a gente é muito ativo na comunidade Cardano no Brasil, então os cardanistas conhecem a gente, enfim. Da hora. Lucas, quer falar alguma coisa sobre isso? Ou só isso? Não, acho que o Rafa falou aí, né? Acho que é isso mesmo. O que eu iria perguntar Deixa ele traduzir primeiro, senão ele confunde. Beleza. So yeah, as Rafael was telling, it's good to know about more about your guys' project, because he's also a really big enthusiast of the Cardano. He went to the conference, even managed to talk a little bit with Hoskinson. And here in Brazil, it's like he's like he's really into the Cardano, the Brazilian Cardano community. So he's always looking for Brazilian projects, and he has a lot of network with other Cardano projects in Brazil. And it's good to know about you guys, so they can kind of like work out something, and it's really good to know. Yeah, it's great to meet you. And then, you know, that's the project that I'm working on. Well, she actually works on built on Cardano. You know, maybe he could tell you about it briefly, but then also, you know, been looking into Cardance. So a few other questions, you know, while looking into it that we're hoping to cover as well. And I know we only have maybe another half an hour. So if we could get into those as well, that'd be great. Sure. So Welshi? Yeah, I'm here from Built on Cardano, and you know, you guys listed yourselves on the platform, and thank you for doing so. You know, we love community contributions. That's what we are all about. We want the community to help us build this platform for the community. I go in and I research the projects afterwards, and this is the reason we're having this call, and specifically I'm on this call, is that there were a lot of red flags raised about, you know, that rose concerns about if Cardance is a real project, if it's actually got the capability to execute what it's promising. And those red flags are what we're here to sort of clear up today. So before I get onto those, I just want to ask, who is developing Cardance? As you say, developing, what can you be more specific? Yeah. So who is writing the Pluto smart contracts? All right. Let me get to them. Então, Rafael. Eu entendi. A gente tem tido uma certa dificuldade para encontrar. A gente tem um desenvolvedores lá, o Renato, e que ele tem trabalhado, mas a gente tem tido certas dificuldades em relação ao desenvolvimento do nosso smart contract, e é por isso que a gente iniciou as conversas com o Azure ADA, que pretende nos auxiliar, né, nisso. Okay, so as Rafael was telling, they're working on with developer as the Renato. I don't know him, but he's telling me they are having some not issues, but like an obstacle for them to actually have the smart contracts developed, and that's why they just reached out for Azure ADA to kind of have this help from them, kind of getting them instructions and helping them with how can I say, to help the team evolve the skills for the Pluto smart contracts programming. Who did you say they reached out to? Azure. How do you... AZUR.
A gente está iniciando conversas com o Azure ADA para trazê-los como parceiros para que eles nos ajudem nessas questões. A infraestrutura e a nosso smart contract, né, nessas questões. Yeah, so they started talking to Azure ADA because they are kind of building a partnership, and for their part is to help the Cardance team with all the infrastructure of the development. And Azure ADA, I think it's AZUR. Yeah, como azul, like blue. Yeah, Azure. Okay. Okay, sweet. That's good to know. So that's sort of why there's no timeline on it, because there is no current, the development's gotten stuck. Yeah. Regarding the team behind Cardance, in our Twitter messages with Raphael, he mentioned someone in their team that speaks really good English. And I just want to know more about them. And are they the ones who write all of the content, like the white paper and the Medium posts and the website? And who is that? Well, okay. Então, Rafael, ele falou que no time vocês tinham alguém que falava muito bem inglês e que ele quer saber quem que escreve todos os conteúdos no Medium, no Twitter, essas paradas. Os conteúdos, eles foram escritos parte por mim, parte a gente coleta as informações de equipe técnica ou enfim, a gente pega, outra parte é feita pelo próprio Lucas, de texto, e alguns textos a gente simplesmente traduz, né, utilizando alguma ferramenta, ou textos mais importantes, por exemplo, como no caso do white paper, a gente passa por uma revisão para que ele seja melhor entendido. Ele perguntou quem que seria a pessoa que vocês usam para o inglês. Né? Não, é uma pessoa aleatória contratada que a gente simplesmente... Seria o nosso community manager. Community manager? Não. Seria o Peter? Parte sim, e parte a gente contrata. Ele não precisa saber de cada uma de detalhes tão específicos. A gente tem parte a gente contrata pessoas para fazer, outras partes tem community manager, tem várias pessoas que acabaram trabalhando, revisando nossos textos para que ele saia com o melhor inglês possível. Tá. So, as Rafael was saying, the most part of the content is written even by Rafael or Lucas. They say they don't have a lot of issues like writing down and checking on translators and all that. And they run by, they have people who check the content, and have the community manager who speaks English and who doesn't have language issues with English. And yeah, I think, does that answer? Yeah, I was reading some of Raphael's content written on the Dracada Discord, and your written English is fantastic, Raphael. Like, really good. So you guys write most of the posts, the Medium posts? Let me check. Então é vocês que escrevem as postagens no Medium. Sim. Ou é o Lucas ou sou eu normalmente que escrevem lá. So yes, it's one of them both that write down. So your first ever Medium post called Cardance Project? So the first ever written post was, sorry. Cardano Project. So yeah, o primeiro foi o primeiro post foi o Cardance. Qual que foi o primeiro? Como assim? Eu não entendi a pergunta. Well, the question was, which one was the first post written in Medium? Was that it? No. The first one is Cardance Project.
The first one, the first La post, prim- or I speak Spanish, but not Portuguese. So I Right. keep trying to interject. Yeah, the first, okay. So I'll ask the whole question. Yeah. The first post on Medium is called Cardance Project. Okay. At the bottom of that post, right at the end, is a link to the SushiSwap Twitter, not your Twitter. It says, join us on our Twitter or something like that. And then says SushiSwap Twitter. Não sei. I think he understood your question and he got surprised. Yeah, well, I'm just wondering because I then went on the SushiSwap Medium and they have an article called SushiSwap Project. So basically the same title. And if you look at the content for both articles as you go down, they're very, very similar. All right. Não sei. Fala para ele, esse primeiro texto precisa ver quem é a puta, cara. Precisa ver como que o cara lá que escreveu, que revisou, porque a gente pediu para fazer algumas mudanças, algumas coisas assim, para ficar melhor entendível. Eu falo para ele que eu vou dar uma olhada. A gente não revisou depois que ele mandou o texto em inglês para a gente pegou e jogou lá. E aí fala para ele que a gente vai dar uma olhada. A gente não entendeu direito. Tá. Que a gente não viu. Tá. So, Rafael, I think Rafael understood your question. He said the first post they don't remember really, but they used to send the text. O texto original foi escrito por mim. E foi passado para alguém para fazer uma revisão e para dar uma melhorada. Ele repassou. A gente tem até as trocas de e-mail, se ele quiser a gente pode. E aí, quando ele repassou isso para a gente pegou e jogou lá. Tá. So, at the beginning, can you guys listen? Okay. Because let me just plug my headphone here. It's ringing. Yeah, I think the battery was running low. So as Rafael was saying, at the beginning of the project, they sent the text in Portuguese to someone else that they were mentioning, and they sent back the text right to publish, like ready to publish on Medium, as they were saying, and they just published that, but they are kind of checking out why that happened, and I think that's it. Okay, I mean, it was published almost 3 months ago now. Ele falou que o texto que está lá é parecido com o texto que está no SushiSwap. Isso. Não, mas beleza. Okay. Yeah, they said he was going to check with him again and see what could be, but have in mind that he's already thinking of what might be. Like the guy just I don't know. Okay. But Rafael wrote it in Portuguese. Yes, he wrote in Portuguese the content. Yes. Okay, it's very similar to the SushiSwap English article. Like, inclusive no início a gente tinha uma pessoa que ele gravou os primeiros vídeos que a gente publicou. E Lucas, volta aí. Os primeiros vídeos que a gente publicou. E esse cara já foi trocado. Ele foi o responsável por fazer e melhorar aquele texto. Aí eu não sei se ele de alguma forma foi lá e pegou. O texto foi feito por mim, em português. Mandei para ele para fazer revisão, fazer a tradução, porque o primeiro texto a gente realmente queria que o texto estivesse em perfeito estado. E aí ele mandou para a gente pegou e publicou. A gente nem viu. Okay, he's just setting up that it's the same guy who was responsible for the first video publishing, and yeah. Okay. Is that on your team you have Felipe Periguero?
Was that him that did it? Your chief editor? Let me ask them. Então ele está perguntando se é o Felipe, quem? Perigueiro? Não sei quem é. Não, o quê? Que fez a edição do texto? É. Não. O primeiro que gravou alguns vídeos com a gente, inclusive a gente precisa atualizar o white paper. Ele fez os primeiros vídeos, mas ele já saiu. Que foi o Vitor. Como que era o nome dele? Era o Vitor. No, he said there was someone who was previous to him was called Victor, I think. Okay. Foi o que gravou, que aparece gravando os primeiros vídeos, falando em inglês e tudo mais. Ele, pelo conhecimento dele em inglês, a gente acabava fazendo algumas, enfim. Yeah, he says he shows up in some of the first videos with Victor because they, I don't know if they hired him or something. So he shows up in the first videos of Cardance, and his name is Victor. Not the same community manager, Victor. What? Sorry? No, Victor, who's in the videos right now? Sim. O Vitor, que aparece nos vídeos, é porque assim, as nomenclaturas, as nomenclaturas que aparecem no vídeo e tal, a gente vai só ajustando, a gente reajusta. A gente chama ele de Community Manager para poder dar um ar mais comercial para a questão, mas não necessariamente é ele que está ali atrás por trás, gerenciando a comunidade. Inclusive, para os próximos vídeos, esse nome Community Manager, ele até está mudado. A gente está chamando de Cardance Especialista Online, sabe? Mas ele está perguntando se é o mesmo Vitor se o Vitor Community Manager é o mesmo que traduziu aí que tu falou. Não, é outra pessoa. Yeah, it's another Victor. It's another person. And he just Okay. added up that the job titles they used to change the kind of like the role titles. The community manager is going to be, I think, Cardance Online something. Sorry, I didn't remember what he said. Okay. So who wrote the white paper? Okay. Quem escreveu o white paper? Oi? Quem escreveu o white paper? Então, foi passado foi passado também por algumas pessoas que foram juntando as informações e escrevendo em português e traduzindo. Eu acho que vale a pena, Rafa, falar que foi a equipe, né, que escreveu. Uhum. E aí a gente foi a nossa equipe, né, que foi escrevendo o white paper e passando isso para um tradutor. Okay, so the white paper was written kind of like from the whole team, and they managed to pass that for a translator, and then review and publish. Okay. Do they have the Portuguese version that they could send us? Let me ask him. Vocês têm a versão em português? Posso pegar ela e enviar. Eu confesso que eu tô me sentindo um pouco incomodado com esse tipo de com essas perguntas. Parece jogar na parede, né? Eu não tô entendendo. Porque assim, pergunta pra ele por que ele precisa do texto em português. Yeah, they say they have the text, they could send it to you, but they want to know like kind of why do you guys need? I read through the white paper and I found a lot of errors in it, language errors. So I would like to take the Portuguese version and run it through a translator myself to see if I get the same errors. Okay. Because, you know, there's
some quite big ones that are slightly formatting that you should be able to notice through. And there's some that which wouldn't happen. I assume wouldn't happen through translation, because the same word would have been translated correctly just a little bit further down. So I'm unsure as to that. So yeah, that's why I just want to compare the two myself. Ok. Não, ele tá falando que ele achou estranho porque tinha uns erros lá de inglês, ele queria tipo repassar o português para ver se tinha o mesmo tipo de erro, sabe? Entendi. Lá. Ele pode Tá. nos reportar quais erros de inglês para que a gente consiga corrigir? They're asking if you can report them. What are the errors so they could correct? I mean, some are, yeah, if you want, I'll give you a couple of them. If you're on page 10, Tá falando. there's a section called stacking, not staking. Whereas in the sentence, the first sentence of that section, staking is spelled correctly. So that, I'm not sure how similar those words are in Portuguese, but that's one. There's another one where you talk about, if you go to the page 8, it says, instead of the title of it, instead of saying dance wallet, is dance wall. And then right underneath that, the first words are dance wallet. So it's these just like sort of little errors, which to me display the fact that no one, and I can see at least Raphael's proficiency with English in his written words, that no one checked this over, which is concerning to me, that a white paper is written and then not thoroughly reviewed to, because this is your product that you're showing the world. My assumption would be that I would want to make sure I checked it all first. And so this is like, and there are, throughout the website as well, there are grammatical errors and words missing, which, you can take into account that it comes from people who aren't native in English. And I always take that into account, having learned a foreign language myself and spent a lot of time speaking with people who speak broken English and speaking broken Spanish. But there are many errors. There's just an accumulation of errors like this, which makes me really uncertain as to the legitimacy of the people creating the website, or the white paper, because if they don't care about that, then how much do they care about the product they're creating? That's where my concern comes from with the white paper. Okay, so let me get to them. Então, Rafael e Lucas, ele tava falando que o white paper é uma parada que é como você se mostra para o mundo, né? E aí ele achou vários errinhos de gramática, até de palavras mesmo, porque tem tipo wallet, tem wall. E aí ele falou que isso meio que mostra para ele, se torna duvidoso, porque tipo, se o pessoal não teve a moral tipo de checar o white paper, que é como você se mostra para o mundo, talvez eles não estejam tão preocupados assim, tipo, também no projeto, sabe? E aí essa que é a crítica dele. O que eu tenho... Acho que a gente pede desculpas pelos erros, a gente vai passar por uma reavaliação. Acho que vale a pena falar que nós não temos uma equipe muito grande, não é uma desculpa, mas são inúmeras tarefas e alguns erros ficam. Mas isso não significa que a gente não trata o projeto com cuidado e carinho. Então, até a gente vem aqui na reunião justamente para escutar e ser o mais transparente possível, né? A gente também é passível de erros e a gente vai ajeitar o white paper também, e aí é outra coisa que também a gente vai enviar com eles, e a gente agradece pela avaliação. Beleza.
So Lucas was saying once again, thanks for all the reports, because since they are like a small team and sometimes they go through errors and mistakes, and they are going to go back to everything you guys are reporting and fixing it. And yeah, so once again, if they could, they would send you again to you guys the adjusted white paper and to check, because they are really taking care of the project and they don't want to show off like they are not taking care of their own project. Enough. I would love to see the Portuguese version too, but I do have to leave because I have a meeting right now. But thank you for your time, and maybe I'll talk to Eric afterwards to find out what happened at the end, and maybe we do this again to go through the rest of the points that we have, and I'm sure Eric has a couple too. But thank you for your time, gentlemen. Thank you, Worsh. I will see you again. Thank you. Bye bye. Pode dar um tchau para eles. If you guys, oh, sorry, go ahead, Lucas. No, let me just get them. So o cara teve que sair, mas o Eric vai ficar aí ainda. Ah, tá. pouquinho. So yeah, I was just explaining to them what happened. Okay. Cool. So if you guys have a few more minutes, I have a couple more questions. Yeah, I know we've already been talking for an hour, so don't want to take up too much of your time. But if you have a few more minutes, I'd love to keep talking if that's all right. Ok, let me ask them. Ele está perguntando se vocês têm mais alguns minutos, que ele tem mais algumas perguntas, mas ele falou que foi 1 hora e tipo, ele não quer tomar o tempo de vocês. É poucos minutos. Eu ainda preciso resolver umas questões aqui em casa, como minha esposa ela saiu. Enfim, a gente está com Covid, minha esposa está fora, e a gente precisa resolver algumas coisas em relação a isso. Mas não teria tempo então para outras perguntas? Não, mais um pouquinho tem sim. Okay. They say they have some time, but not too much, because they have COVID, as they told you. Yes, I appreciate it. I'm sure it's hard to talk when you're sick, so I appreciate you guys doing that. And you had mentioned wanting to send over stuff. In general, the things that you produce, happy to look over it and discuss or provide the commentary on it. In general, I would rather not have you guys send over things, and have us be proofreading or, being the official review of your project before you guys are publishing. Like, as you guys go through and do stuff, happy to look over it and, take a look at it. But as far as like being a quality review over you guys before you guys are shipping things or publishing things, would usually try to avoid that, if that makes sense. Yeah, let me just Então ele falou que é da hora, mas eles não queriam ser meio que uma aprovação antes de vocês lançarem coisas, sabe? Porque essa meio que não é a vibe do projeto deles. Então é meio que eles estão ali vendo vários projetos e que ele não acharia legal se eles fossem o ultimate, como é que se diz? O último, a cartada final, assim, sabe? Tipo, o último validador da parada, porque ele não acha que eles também conseguem, tipo, ter essa figura de super validação. A gente I'd be happy to read the white paper you put out, but I don't want to be part of the author, one of the authors of it, right? Ok. So, eles gostariam muito de ler os white papers e todo o material que vocês mandarem, mas ele não queria ser tipo parte como se fosse um orientador, sabe? Não, inclusive a gente não acha que fossem orientadores. Eu sinceramente eu até me senti um pouco incomodado, porque a gente está disposto a falar sobre o projeto e mostrar que a gente faz isso aqui com o coração. E aí, às vezes, algumas perguntas ficam parecendo que a gente está aqui para querer enganar alguém e tudo mais. E nunca essa não é a intenção. Tanto que a gente tem outros projetos que tem uma comunidade importante. Enfim, a gente trata isso aqui com todo o coração possível e a gente está... Tanto é que a gente está aqui falando com ele agora. A gente também não gosta que
a gente não gosta de ser tratado como se a gente estivesse enganando alguém e tudo mais. A gente pode ter cometido alguns deslizes, mas essa nunca foi a intenção. Tá. So Eric, hold on, let me come back. Okay, so Eric, Raphael was telling like, it's okay. They're really happy and thankful for your guys' reports, but what he was pointing out is they felt like they were kind of lying to the community as they was building some project that was not kind of truly that, and they are really he want to point out that he cares much about the project because they are here and they are ready like to communicate with everyone and to reach out for what they need to do to make all that happen. So yeah, I think that kind of feeling of that they are doing something, they are promising something that they are not ready to do, something like that. That's something he pointed out he felt a little weird about. I appreciate you mentioning that. You know, I think that's common where people will get started and they have all these ideas and then it ends up being a little bit more difficult or hard to find engineers, or, you know, it ends up being a little bit different than you thought. So like you guys are currently doing a token sale. I would recommend being very clear and transparent over where you're currently at, how long these things are going to take, any risks that you kind of see coming up, but noticing those things and being vocal with your investors or your community, it goes a long way versus, you know, if you have concerns or, you know, things aren't going the exact way that you planned, by not mentioning those things, then it looks like there's something to hide or it looks like something shady is going on. So 100%, if things based on what you presented in the white paper and on the website, if that's not currently what you guys are doing or where you're at, I would, you know, start communicating that as soon as possible. That also kind of gets me to the next thing that I wanted to kind of ask about, or it could be the last thing that we discuss because I know you guys are kind of busy, but you're currently selling 30% of the supply, right? Based on what it was on the website, that 30% of the tokens are being sold to fund the project, right? So how much money are you guys trying to raise by selling that 30% of the supply? Ok, let me ask him. Rafael e Lucas, ele estava falando que é tipo meio que como vocês estão já vendendo tokens e tal, ele acredita que a melhor maneira é ser o mais transparente possível com a comunidade e prometendo às vezes coisas que não estão, como é que posso falar? Que não realmente remetem àquilo que está acontecendo no projeto, meio que pode parecer para as pessoas que vocês estão tentando esconder alguma coisa, sabe? Então, a pegada dele é ser tipo o mais transparente possível com a comunidade, tipo realmente falar em que ponto tá, o que precisa e tal. E aí isso leva para a próxima pergunta dele, por algum motivo, que é de vocês estarem vendendo 30% do supply de tokens para arrecadar fundos para o projeto. E aí a pergunta dele é quanto mais ou menos de fundos vocês estão querendo arrecadar com essa venda? Nós inicialmente estávamos buscando arrecadar cerca de 200 mil ADAs, mas nós encontramos uma certa dificuldade para conseguir vender isso. Então a gente buscou um investidor, que vai aportar em parte, que aportou parte em dinheiro, que tá bancando o início das nossas operações, um investidor, né, pessoa física e tudo mais, aqui brasileiro, e as ADAs que estão sendo arrecadadas, a gente vai utilizar para formar a nossa pool de liquidez. A gente inicialmente a gente tem conversado muito, a gente tem uma parceria muito forte com o pessoal da CardanceSwap, né? E a gente inicialmente eles estão para lançar pools de liquidez lá e tudo mais, então inicialmente a gente criaria lá,
mas a maior parte dos recursos arrecadados com ADAs a gente vai botar na liquidez. A gente agora está tentando, tá formando tá atraindo esses investidores que estão aportando dinheiro e onde vai bancar a operação mesmo, pagar salário da equipe, bancar o que precisa ser contratado. A gente não pretende pegar essas ADAs e vender para bancar o projeto mesmo. A gente pretende pegar essas ADAs para colocar na liquidez lá. So Eric, Rafael was telling that they already have an investor, really nice investor, so they don't have more issues with having to get more money to invest in the project itself. So they are going to pick all the 30%. They at first was to invest in the project, and they will will invest all in liquidity pools. So they managed to talk with the Muesli swap team, and they are going to promote like liquidity pool there or somewhere else. So all this money that they were going to get from for selling 30%, the 30% they will put in liquidity pool, because they don't need that money anymore to invest in the project, because they already have someone investing in an investor investing in the project. Fala que inicialmente o planejamento era a gente arrecadar 200 mil ADAs, mas a gente entendeu que a gente encontrou uma certa dificuldade de fazer isso. A gente ia arrecadar 200 mil ADAs para colocar na pool. Não, a gente diminui essa meta para metade. Então, a nossa ideia é vender os denses para arrecadar até 100 mil ADAs. Essas 100 mil ADAs, 100% desse valor é para adicionar na liquid pool. Okay, so he was adding up that the first plan was to get 200,000 ADA to invest in the project, but since they do not have this issue anymore, they are going to sell at least 100,000 ADA to put in liquidity pool. But go ahead, Rafael. Pode falar. Yeah, you go ahead. You can. So if you guys already had the funds that you need, you said you already had 200,000, so half of that will be for liquidity and half of that is to fund operations, right? So why sell the tokens then? Like you guys had already said, like, we're not sure, we're hiring developers, we're not sure exactly what we're going to do at this point. So wouldn't it make more sense to not sell tokens until you have the business at a place where it's ready, you're close to an MVP and you're ready to ship your project, then you start selling the tokens and doing that. But if you're already funded for your liquidity and for your development, then why sell the tokens for the project, especially when the project is kind of at a standstill or you're not sure exactly what you're going to do next with it? Okay. Ele está perguntando que por que, se a gente não vai utilizar o dinheiro para investir no projeto, a gente está vendendo os tokens e só para fazer liquidez. Não é isso que ele perguntou? Não, tipo, mais ou menos. Ele perguntou, tipo, por que vender os tokens, já que vocês têm dinheiro para rodar o projeto? Por que não vender depois? Se é para Não, pagar a gente... Peraí, a gente não tinha o dinheiro para tocar o projeto. A venda dos tokens dá um valor para o próprio projeto, assim, e o que faz atrair os investidores a colocarem dinheiro nele. Então, o potencial de venda desses tokens faz com que a gente consiga atrair investidores que veem potencial dentro do próprio projeto. Tá. Okay, so as Rafael was saying, to release the tokens kind of brought the potential of growing for the investors, and from that they could kind of attract the investor for the project. So that's why he was telling us why they released the token at first. It was kind of more like a strategy for getting the investors to the project. But you've already said that you don't really need the investors now, right? Like you have a private investor that came in, so you guys are pretty well funded now, right? Well, I thought that's what you had said. Yeah, that's it, as I understood. But they only got this specific investor, because they could kind of use the tokens as a strategy to bring him to get his attention to the project and something like that.
because just for the long-term plan, right? You know, like it makes sense. If you don't have the investor already, then you need to try to sell some tokens, maybe to raise some funds, right? That makes sense. But if you're fully funded, to continue selling tokens when you don't need the money, especially when you have concerns that the product or that the plan is not fully developed, or you're not sure exactly who's going to build it, then to continue selling tokens in that instance, it kind of has a bad look to it, right? Saying like, for one, we don't need the money because we're already well funded. And for two, we're not really positive that our plan is going to work at this point, or we need to change our plan around a little bit, right? So it seems like to continue selling tokens, maybe it made sense at the start, but when you're already well funded and you're not sure what the plan is going to be, to continue doing it, it doesn't really make a ton of sense, right? Like if you're already well funded enough, why continue raising funds? And if we're not sure exactly what the product is going to be, at least communicating that, but to continue selling tokens when you're not exactly sure what direction the project is going to take, that also kind of has a bad look to it, you know? Sure, let me get to them. Então, Rafael e Lucas, ele tava meio que perguntando que é meio esquisito essa parte de tipo, pô, tu já tá completamente funded, né? Tipo, já tá investido, então por que continuar com a venda de tokens, né? Tipo, se tu... Eu acho que ele não que a resposta, eu acho Não. que não respondeu a pergunta dele, é que ele perguntou assim, para que vocês vendem os tokens? É para dar liquidez, né? Para dar liquidez para a gente, ou é para cobrir custos de desenvolvimento? Aí, assim, acho que a melhor resposta para dar para ele é que, assim, para o desenvolvimento inicial, a gente já tem um investidor que está bancando isso, tá? Só que a gente não vai conseguir infinitamente se manter com isso. Então, as pessoas, vendo o nosso valor, vendo a nossa plataforma, o trabalho sendo feito, que elas coloquem o dinheiro dentro do token para, no futuro próximo, dar liquidez à moeda para que a gente consiga rodar um projeto maior. Então, isso responde a pergunta dele, entendeu? No caso, tipo, não dá para contar com isso. Não é que esse investidor ele está financiando tudo. Não, ele não vai. A gente não vai ter dinheiro infinito. Tá. Ninguém tem dinheiro infinito, assim. Tá. Não, beleza, eu vou falar para eles. So, Você Eric, entendeu? yeah. I'm sorry, I think I did a little mistake, like misinterpretation. So the investor is not actually covering all the costs. He has like starting investments, and he has like some starting investments, but as they say, like nobody has infinite money. So they are also using the tokens to promote liquidity and also for structure and infrastructure costs and all that. And do they know, like 30% of the supply is pretty large, right? Is there a total amount that they're trying to raise? Like, is there a dollar value in mind that they're trying to raise for this? You mean like dollar amount? Yeah, like we're selling amount? 30% of the supply. We're trying to raise $10 million, $500,000, $20,000, like whatever the total amount that they're trying to raise with that 30%. Ok. Então ele voltou meio que na pergunta, tipo, qual que é o total que vocês estão planejando levantar com essa venda de 30%? A gente não estipulou um valor em dólares para. Eu vi que ele perguntou se a gente está tentando levantar $10 mil, $15 mil, não sei o que lá. A gente não estipulou um valor em dólares para levantar, porque a nossa estratégia não é essa. E eu acho que questão de estratégia ele não tem que questionar. A nossa estratégia é vender os tokens, valorizar o nosso projeto e trazer investidores que vão colocar dinheiro para que a plataforma seja desenvolvida. A gente quer manter o valor dos tokens vendidos ali dentro da própria rede Cardano. E eventualmente, quando a gente lançar nossa própria plataforma, a gente trazer todo essa pool para dentro da nossa plataforma, entendeu? A gente não estipulou um valor em dólares do que a gente precisa levantar. A gente estipulou um valor em ADAs que a gente quer levantar para poder atrair
outros investidores a fazer com que a gente desenvolva o projeto. E, obviamente, eventualmente, a gente tem uma parte lá que a gente pode utilizar para pagar desenvolvedores ou pagar uma equipe com o próprio token. E aí, a partir desse momento, pode ser que ele se torne, esse valor levantado, se torne um custeador do projeto. Mas não necessariamente a gente quer que isso aconteça. A gente quer que investidores de fora venham, aporte dinheiro, a gente não tenha que mexer ali, entendeu? O dinheiro fique realmente na comunidade, para a comunidade fazer as trocas. Beleza. So Eric, Rafael was telling me more like this was their kind of strategy to not to have any specific amount raised, but in dollars, but I think as they're saying, let me make me clear, mas não em dólar, mas tem outro valor? Não, em dólar não, mas em ADA. A gente tem um valor em ADA que a gente quer levantar. Qual que é o valor em ADA, tu sabe? A gente tinha, antes eram 200 mil ADAs, a gente diminuiu para 100 mil ADAs. Tá. So, as Rafael was saying, they're estimated a value of 2,100 ADAs, but they went a little bit low right now, and they are pointing out to 100,000 ADA. That's what they estimate to get from the selling 30%. But this value, they don't want actually to kind of withdraw the money, for them, like in dollar or in BRL, to cover the infrastructure costs. They want to use it more like a strategy to bring investors and to kind of get more movement in their ecosystem, and maybe to cover some developing costs with their own token and something like that. Did I make myself clear? Parte dessa estratégia muitos outros projetos utilizaram. Vários outros projetos utilizaram uma estratégia parecida com essa, inclusive. Yeah, I got the gist of it, Felipe. Okay. And then just final thing. So, Rafael, you kind of mentioned that there was some concerns, or like the wording that you used, that maybe the white paper, the plan that you currently presented is maybe a little bit different than what's actually going to happen. Like, are there any key differences or key things that you think are different about what's in the white paper or the website of what's actually going to happen? Okay, let me get some. Então, Rafael, ele falou que tu mencionou que o que tem no white paper pode ser um pouco diferente do que vai acontecer. Que falou que ia atualizar e tal. Ele queria saber se tem alguma coisa chave assim que vai acontecer de diferente que não está no white paper, e vice-versa. As datas, né? Fala em termos de estratégia ou em termos de funcionalidades, essas coisas? They wanted to know, Eric, if it was in terms of functions and features, or business strategy wise. Either one. Rafael had mentioned that, the wording that you used was, I feel like I'm lying sometimes, and whatever that was referring to, whether it's the strategy or the product, but just wanted him to clarify like what he was referring to there. Então, ele queria saber de qualquer um dos dois, assim, de modo geral, se vocês, o que mudaria. No caso, a gente vai fazer um review, né? Acho que é até legal agradecer eles por ter estudado o projeto, né? Pra gente é claro que a gente fica, né, assustado quando vê no início, mas depois a gente vê isso uma oportunidade para melhorar. Então, primeiro agradecer nesse sentido, né, por eles terem pegado a fundo o nosso material e terem lido. O Rafa acho que vai falar aí sobre os prazos, né, Rafa, que vai mudar alguns prazos de desenvolvimento, então isso é uma coisa que realmente vai mudar. E essa, talvez a gente vai fazer uma reunião hoje, né, depois dessa conversa, para realmente ver essa questão de como a gente vai lidar com a tradução, né, as novas traduções, para não acontecerem os mesmos erros, né? E acho que é isso, né? A gente aí o Rafa pode falar, acho que
Não sei se você quer falar agora ou o que é melhor para o Felipe. Não, eu vou resumir porque eu acho que ele vai se perder. Então a gente tem mudanças. As mudanças principais são em relação às datas das entregas, que elas estão realmente não factíveis ali. A gente vai trazer um pouco mais de transparência. Também tem questões a gente não falou pouco sobre o aplicativo que a gente está trabalhando e querendo trazer para a galera. E assim, o que vem inicialmente assim são os 2 pontos principais enfim. Mas a questão da estratégia das vendas e essas coisas assim, a gente entende que tá dentro do que a gente fez. Agora, se ela tá errada, tá certa, isso não diz respeito, né? So Eric, he was Rafael and Lucas was saying that first of all, Lucas wanted to thank again that you guys went like deep into their content, and they already have a lot in mind to adjust and change, and they're going to do some meetings about what they talk to you guys here to adjust again all their vision and like all their content. And Rafael was telling that about the white paper, there is some changes and mainly about the project dates and like the schedules and the roadmap they want to adjust. And let me see if I forget something. No, I think about the dates. Mais alguma coisa? Sobre o aplicativo. And about the mobile app they're developing, and there's a lot to still adjust and tell the people that how they're working on with everything. Yeah, absolutely. You know, things can change from when you started a project, but it's always a really good idea to be transparent and clear about what everything's at. If it's going to take a year, then it takes a year, but at least everybody knows that and understands it, and they can make the decision, you know, based on the accurate information. So I think that's great if you guys update all that stuff as soon as you can and, you know, communicate it. I think that would be a great idea. Sure. Então ele está falando que é da hora mesmo tudo isso e que se para ser mais uma vez falando da transparência, que mesmo se vocês vão levar 1-2 anos, mas que esteja ali, esteja transparente, e que se vocês forem atualizar tudo é uma ótima ideia. Beleza. Awesome. Well, I've already taken up a bunch of your time, so I think we can probably end this. Like I said, I'll probably post this to YouTube if you guys don't mind, and then other people that are interested in your project could watch the video if they wanted to. And then I'll do a follow-up to the tweet that I said. I think one of the main concerns was whether you guys actually existed or not, which we've been speaking, you all do. So I'll go ahead and I'll update that to comment that I was able to confirm that you do in fact exist, and maybe a couple other things that we discussed as well. Sure, let me get to them. So, Lucas Rafael, ele tá falando que, tipo, o principal motivo, principal preocupação era se vocês existiam ou não, mas ele meio que como tá falando com vocês, ele vai dar o update lá no report, e se não tem problema de dar upload no vídeo no YouTube, pra galera ver que tiver interessado no projeto e tal. Pode subir. Tranquilo. And just I really appreciate you guys meeting with me. You know, I really do appreciate it. At this point, just like anything else, I'm rooting for you guys. I hope that you put together a really great DEX, and I hope it, you know, it improves the Cardano ecosystem. In general, in my personal opinion, it's really risky at this stage, right? You know, any product that they're just getting started, they don't have their smart contract developer lined up. So at this point, I would say it's pretty risky to be investing in the project or investing in the tokens. If it works out, that's great, and it will, you know, work out really well for anybody. But at this point, it would be a little bit riskier, in my opinion, right? Ok, let me get to them. Então, ele estava falando que ele acha o projeto de vocês massa e que, pô, ele torce muito para tudo dar certo e, tipo, adicionar as coisas, tipo, como é que se diz? Ajudar a rede da Cardano, né? Fazer parte da rede.
e tudo funcionando e tal, mas que pelo ponto de vista dele, ainda no momento que está, é um pouco arriscado de investir. É isso que ele quis falar um pouco assim desse ponto de vista. A gente fala para ele assim, a gente entende isso e a gente agradece todos os pontos levantados que vai ajudar a gente a melhorar o projeto. Fala para ele, pede desculpa caso caso a gente tenha sido um pouco rude em alguma das respostas, eu principalmente lá no Twitter, porque a gente se sente incomodado de estar meio que se sentindo pressionado. Acho que você quer ir traduzindo, é mais fácil. Acho que sim. So Eric, Rafael was saying once again, thanks for all the reports you guys was telling them, and they understand your opinion and they're going to work to solve all the issues you guys pointed out, and he apologized if he was rude and then seemed rude in any answer that he got to you. And because they felt a little like kind of as I understood, they felt a little kind of threat, like there's something bad happening there, and they're doing something bad and all that. So yeah. Fala para ele que da mesma forma que ele tem medo de de ser enganado ou que seja um fake, a gente também fica com medo porque a gente já recebeu um monte de contato fake que tentou enganar a gente. Então a gente qualquer contato a gente fica meio assim. Beleza. So yeah, he was adding up to that he's also a little he has, as everyone has a little fear of being misleading to scams or anything like that, he also fears that because he receives a lot of contact from other people who want to try something else and who want to scam him or something like that. That's something he wanted to add. No problem, man. I thought in your response, I could tell that you were a little bit annoyed, but anybody is going to be frustrated when someone calls them out or points out and says, hey, I think this maybe looks bad, or, I'm concerned about this. So no problem. I really appreciate that you were willing to meet, and no problem at all, man. It was a good conversation, and I hope that we can continue. And if you have any updates or any things that you want to discuss, you can shoot me an email or send me a message on Twitter or whatever you want, but you can always reach out and, happy to discuss anything. Perfect. Não, ele quis falar que, tipo, ele entende que a pessoa ficou um pouco estressada, assim, quando tá fazendo o projeto, talvez isso daqui não esteja muito bom, talvez isso aqui esteja errado, mas ele falou que, pô, ele achou massa de vocês virem aqui falar e tal, e que para se sentir livre para mandar um e-mail para ele, por qualquer coisa, uma mensagem no Twitter. Falar para ele que eu normalmente eu gosto de cumprir com as minhas palavras e que ele tem a minha palavra de que a gente vai trabalhar para fazer o melhor projeto que a gente conseguir entregar para a rede Cardano. Eu também. Okay, so they want to add up that he has you guys have their words, and he really they really evaluate their words, and you have their words that they're going to work as hard as they can to make all this happen, and they appreciate your help in their journey. Yeah, good talking to you guys. Again, I'm rooting for you that you build a cool product. Until you guys have that, kind of working product in place, I would still think that it's going to be kind of a risky thing to invest in, but I'm hoping that you guys pull it off and that you make something great for the Cardano ecosystem. Nice. Vocês entenderam? Falou, tipo, que é a mesma coisa que ele tinha falado, que ele acha muito massa, que ele espera que dê tudo certo e que vocês vão agregar muito ao ecossistema da Cardano, mesmo que esteja num ponto onde ele acha o investimento arriscado. Perfeito. Tudo bom? Perfect. Tudo bom. Perfect. Thanks a lot, guys. It was good talking to you. Okay, I don't know if
No, just to clarify, they told Eric, they told me that it was all cool if you want to upload the video on YouTube. I don't know if I said it. I don't have a large following on YouTube, so I don't know if too many people will look at it. But just in case anybody has the same questions or is interested, then it's a place they can reference, right? And Sure. thank you for all the translating, Felipe. I think you did an excellent job. Thank you very much. All right. Most, Yeah. most important job. Yeah, very, very important. And then again, reach out if you guys have any questions, open line, right? Reach out anytime. Okay, man. All right. Thanks, Okay. Eric. Have All a right. good day. Thank Thank you. you. Bye-bye. Bye-bye.